che pasaria, ct, de q, 72 millones de estadounidenses podrían, versus beneficios del seguro social cambiar drásticamente, tal vez incluso disminuir debido a las nuevas reglas de la SSA. Estos cambios están llegando rápido y su efecto podría dejar a muchos en apuros. Y así que dependes del seguro social para tu jubilación. Discapacidad o SSI, esto podría significar mucho menos dinero en tu bolsillo cada mes. Cuídate con nosotros mientras disclosamos lo que está sucediendo. Por choy importa, y choy puedes hacer para evitar el caos financiero. Esta es información que no puedes dejar pasar. Disclose de las nuevas reglas de las SSA, Administración del Seguro Social SSA, implementado recientemente nuevas reglas que podrían afectar a millones de estadounidenses, incluidos jubilados, personas con discapacidades, y aquellos que reciben ingreso suplementario de segurada SSI. Estas nuevas reglas están diseñadas para mantenerse al día con el aumento de los costos de vida y garantizar que los fondos del seguro social sigan siendo sostenibles. Pero aquí está el truco, mientras que algunos individuos pueden ver un aumento en los beneficios, otros podrían enfrentar una reducción. Vamos a de glosarlo.1, cambios en cola, ajuste por costo de vida. Uno de los cambios más importantes que afecta a los beneficiarios de la SS es el ajuste de cola está diseñado para mantener los beneficios alineados con la inflación, asegurando que el poder adquisitivo de los beneficiarios no se erosiona con el tiempo. Sin embargo, en los últimos años los aumentos de cola han sido relativamente modestos, no lo suficiente para mantenerse al día con los costos de vida que se disparan. Y este año COLA se ajustará nuevamente, pero con un enfoque más específico en los cambios reales en el costo de vida para grupos demográficos, como los jubilados y trabajadores, con. Aunque esto puede sonar como una buena noticia, podría significar ajustes importantes para algunos beneficiarios, especialmente si la nueva fórmula de cola no cumple con los expectativas. Ajustes en la elegibilidad para SSI y SSDILOs de ingreso suplementario de seguridad SSI seguro social por discapacidad SSDI están viendo cambios en sus requisitos de estos ajustes incluyen límites más estrictos de ingresos y activos. Por ejemplo, si has estado recibiendo beneficios de SSI, pero tus ingresos han aumentado ligeramente y es posible que ya no califiques, la SSA también está introduciendo reevaluations más frecuentes de la elegibilidad para asegurar que solo aquellos que realmente necesitan asistencia reciban beneficios. Aumento de la detección de fraudes otra área donde la SSA está intensificando sus con la creciente complejidad del sistema. La SSA está implementando nuevas reglas para detectar y prevenir el fraude. Si bien esto es un paso importante para proteger los fondos públicos, también aumenta el riesgo de denegaciones erróneas o la suspensión de beneficios. Para muchos podrá causar retrocesos en los pagos o incluso la suspensión completa de beneficios, mientras la SSA trabaja para identificar fraudes y corregir el sistema. Impacto
en los beneficios de jubilación para los jubilados, estas nuevas reglas podrían significar cambios en la cantidad de seguro social que reciben, la edad de jubilación también está siendo revisada con discusiones sobre aumentarla gradualmente a medida que la población envejece. Aunque esto no afectará a todos de inmediato, podrá tener un impacto a largo plazo en los futuros jubilados. Las personas podrían tener que trabajar más tiempo antes de calificar para los beneficios completos de jubilación o la fórmula para calcular esos beneficios podría ajustarse lo que la varía a una reducción en los pagos para algunos. 5. Rezo de reducción de beneficios para algunos son. Estos cambios están diseñados para proteger la integridad financiera del sistema de seguro social. Muchos estadounidenses podrían verse negativamente afectados por estas nuevas políticas. Aquellos que dependen del seguro social como su ingreso principal se través de beneficios por discapacidad SSA, pagos de jubilación podrían ver sus cheques reducidos a cola la elegibilidad más estricta para SSIY. SSDIY. Las medidas de detección de fraude juegan un papel importante en este posible reducción de beneficios. El impacto será amplio. Imagina si uno de los todos afectados has dependido del seguro social durante años. Y de repente, tus beneficios se reducen o incluso se eliminan por completo. No es solo un paquego inconveniente, es una cuestión de supervivencia para muchos. Por estos cambios son importantes las nuevas reglas de la Administración del Seguro Social SSA son que simples cambios de política. Representan un cambio sísmico para millones de estadounidenses que dependen de los beneficios del Seguro Social para su estabilidad financiera, para los jubilados, los trabajadores discapacitados, y aquellos que dependen del ingreso suplementario de seguridad. SSI. Estos cambios podrían afectar drásticamente su capacidad para ligar a fin de mes. Analizamos MSD cerca por che estos cambios son importantes, impacto en las poblaciones vulnerables. Por las que estos cambios son significativos es que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. El seguro social ha sido durante mucho tiempo un salvavidas crítico para los ancianos, las personas con discapacidades, y los individuos de bajos ingresos. En muchos casos los beneficios del seguro social representan la mayor parte de sus ingresos. Por ejemplo, más del 40% de los adultos mayores dependen del seguro social para, al menos, el 90% de su ingreso. Cuando estos beneficios se reducen o los criterios de elegibilidad se endurecen, pueden empujar a las personas en MS, ALAPOBREZA. Para aquellos que viven con un ingreso fijo. Cualquier reducción en los pagos del seguro social puede tener un impacto devastador. Las nuevas reglas, particularmente los cambios en el COLA, ajuste por costo de vida, podrían significar que los beneficiarios reciban incluso menos de lo necesario para mantenerse al día con la inflación. Esto es especialmente preocupante dado el aumento de los costos de vida en EU, incluidos los precios de la atención médica, la vivienda y los alimentos. Incluso una ligera disminución en los beneficios podría obligar a muchas personas a tomar decisiones difíciles sobre che necesidades básicas, priorizar el efecto en
cadena en la economía la importancia del seguro social vamos a la del individuo, juega un papel importante en la economía en general. Según el Center on Budget and Policy Priorities, CBPP, el seguro social saca a casi 22 millones de estadounidenses de la pobreza cada año. Si los beneficios se reducen o la elegibilidad se endurece, la tasa de pobreza en el país podría aumentar, lo que llevaría a más personas a depender de otras formas de asistencia gubernamental, como Medicaid o cupones de alimentos. El seguro social también tiene un gran impacto en el gasto del consumidor cuando los jubilados y las personas con discapacidades reciben sus beneficios. Gastan dinero en la economía, apoyando a las pequeñas empresas locales y contribuyendo a la actividad económica en general. Una reducción en los beneficios no solo perjudicaría a los beneficiarios, sino también a los negocios que dependen de su gasto. Consecuencias psicológicas y emocionales. No se debe subestimar el impacto emocional de estos cambios. Muchas personas que dependen de los beneficios del seguro social han trabajado toda su vida con la comprensión de que este sistema los apoyaría en su jubilación o durante los periodos de discapacidad. Para estas personas, la repentina realización de que sus beneficios podrían ser reducidos o eliminados por completo no es solo un problema financiero, sino también profundamente emocional para los adultos mayores. La incertidumbre en torno al seguro social puede causar un estrés y ansiedad significativas. Los estudios han demostrado que la inseguridad financiera puede contribuir a la depresión, a la ansiedad y otros problemas de salud mental. El miedo de no poder pagar a atención médica, los alimentos o incluso los gastos básicos puede generar una sensación de desesperanza. Estos desafíos emocionales se ven agravados para aquellos que viven con problemas de salud crónicos o discapacidades, efectos a largo plazo en la planificación de la jubilación. Cambios también son importantes porque afectan la planificación de la jubilación. Para muchos estadounidenses, el seguro social es la base, la idea de recibir pagos confiables y predecibles es una de las principales razones por las que las personas puedan retirarse en primer lugar. Si el SSA reduce los beneficios o cambia las reglas de elegibilidad, las personas pueden verse obligadas a trabajar más tiempo antes de poder jubilarse o depender más de sus ahorros personales o pensiones. Además, los futuros jubilados pueden tener que reconsiderar sus estrategias de jubilación. Si los beneficios del seguro social se reducen, las personas pueden tener que ahorrar más, trabajar más tiempo o incluso retrasar sus planes de jubilación. La pérdida de esa seguridad financiera significa que más personas podrían estar en riesgo de quedar sin dinero a medida que envejecen. Esto es especialmente preocupante si se considera que muchos estadounidenses no tienen suficientes ahorros para su jubilación. Implicaciones políticas y sociales. Finalmente, estos cambios son importantes porque tienen implicaciones políticas y social. El seguro social es uno de los programas gubernamentales más populares y bipartidistas, con un apoyo generalizado en todos los grupos políticos. Sin embargo, los cambios en el sistema pueden dar lugar a importantes debates políticos y afectar las elecciones.
Si una gran parte de la población siente que ha sido afectada injustamente, podría haber un impulso por reformar el sistema o incluso un cambio en el liderazgo. Solutions y Schwab predecesor al respecto los cambios en los reglas del seguro social pueden parecer abrumadores, pero hay pasos prácticos que puedes tomar para proteger tu seguridad financiera, ya seas jubilado, persona con discapacidad o alguien que depende del ingreso suplementario de seguridad. Es crucial entender el impacto de estos cambios y tomar medidas. Aquí hay algunas soluciones y acciones que puedes tomar para navegar por estos cambios de manera efectiva. 1. Verifica tus beneficios y elegibilidad. Primer y más importante paso es verificar regularmente tus beneficios y elegibilidad del seguro social. La SSA ofrece herramientas en línea como la cuenta en mi seguro social, donde puedes acceder a todos estados de cuenta seguros pagos y revisar tu elegibilidad para beneficios como SSDI, SSI o jubilación. Manteniendo sobre tu situación actual, puedes anticipar cualquier cambio o reducción en los beneficios. Si no has creado una cuenta, es hora de hacerlo para aquellos que reciben SSI o SSDI. Es especialmente importante hacer un seguimiento de los cambios en los límites de ingresos y activos. Si tu situación financiera cambia, es great de repartirlo de inmediato para evitar interrupciones en los beneficios. Además, si consideras que tu elegibilidad está siendo revaluada de manera injusta, la SSA te permite apelar cualquier decisión que pueda afectar negativamente tus pagos. Tu ajusta tu presupuesto. Para posibles reducciones, anticipas una reducción en los beneficios, ajusta tu presupuesto, en consecuencia, comienza revisando tus gastos mensuales y busca áreas donde puedes reducir costos. Prioriza los gastos essentials, como vivienda, servicios públicos, alimentos y atención médica. Reducir el gasto no essential puede ayudar a que tu dinero rinda más si tus beneficios del seguro social representan la mayor parte de tus ingresos. Considera encontrar formas de complementar esos ingresos, como trabajos a medio tiempo, vender artículos no utilizados o buscar programas de asistencia en tu comunidad. Aunque no siempre sea ideal, complementar tus ingresos puede ayudar a cubrir el hueco si los beneficios se reducen. 3. Considera programas suplementarios. Varios programas suplementarios que pueden ayudar a las personas que están luchando debido a los recortes en el seguro social. Muchos estados ofrecen programas, como el programa de asistencia. También existen programas comunitarios locales diseñados para proporcionar apoyo financiero para alimentos, transporte y vivienda. Además, el programa suplementario de asistencia nutricional SNAP puede ayudar con los costos de alimentos si tus ingresos son limitados. Si no estás inscrito en estos programas, es una buena idea investigar las opciones disponibles en tu área. Estos programas pueden proporcionar alivio temporal mientras navegas por los cambios en el seguro social. 4. Consulta con un asesor financiero para las personas que dependen en gran medida del seguro social. Trabajar con un asesor financiero puede ser clave. Los asesores financieros especializados en beneficios del seguro social pueden ayudarte a entender cómo maximizar
tos beneficios, incluso bajo las nuevas reglas, también pueden ayudarte a planificar para el futuro, ofreciendo orientación sobre planificación de jubilación, opciones de inversión y diversificación de tus fuentes de ingreso. Un asesor financiero también puede ayudarte a determinar si tiene sentido rechazar tu jubilación o explorar otras opciones de ahorro para la jubilación. Esto es especialmente importante para aquellos que estén preocupados por la seguridad financiera a largo plazo y necesitan ajustar sus planes actuales. 5. Defensa y mantente informado si consideras que las nuevas reglas del Seguro Social son causarán dificultades para tus queridos. Es importante abogar por el cambio. Contacta a tus representantes electos y expresa tus preocupaciones. Unite a grupos de defensa que estén impulsando reformas para proteger a los beneficiarios del Seguro Social. Además, mantente informado sobre cualquier actualización futura o cambios legislativos. Las leyes y regulations del Seguro Social están sujetas a cambios y ser proactivo significa que puedes adaptarte rápidamente a cualquier ajuste. Muchos grupos de defensa ofrecen boletines informativos o actualizaciones por correo electrónico para mantenerte al tanto. 6. Diversifica tus fuentes de ingreso de las formas más efectivas de proteger tu estabilidad financiera futura y es diversificar tus ingresos. Si bien el Seguro Social puede ser una fuente confiable de ingresos, es esencial explorar esas esencias dada la posibilidad de cambios en los beneficios. Si es posible, comienza a ahorrar en cuentas de jubilación, como sabedini que IRAO, incluso invierte en acciones y bonos, incluso si estás jubilado, en hay formas de ganar ingresos adicionales. Considera monetizar un pasatiempo, ofrece servicios freelance o encontrar un trabajo a medio tiempo. Cuantas más fuentes de ingreso tengas, mejor preparado estarás si los beneficios del Seguro Social se reducen. Pensamientos finales y anómalos cambios en las reglas del Seguro Social son innegablemente inquietantes, pero no tienen que ser un desastre para ti ni para tu futuro financiero. Es natural centers preocupado por la incertidumbre, especialmente si has dependido de los beneficios del Seguro Social durante años, pero lo clave es mantenerse informado, ser proactivo, y lo es importante mantenerse resilient. La realidad es que el Seguro Social está evolucionando, y aunque estos cambios tendrán desafíos, también brindan una oportunidad para que las personas revalúen sus estrategias financieras y se adaptarse y superpora aquellos que han dependido en gran medida del Seguro Social para sus ingresos. Estos cambios pueden parecer un desafío abrumador, pero es importante recordar que el cambio es inevitable y a menudo es a través de la adaptación que encontramos la mayor. Aunque el sistema está cambiando, todavía hay muchas formas de salvaguardar tu estabilidad financiera. Comienza por entender que está cambiando. Mantenerse al tanto de tus beneficios y prepararte para el futuro. La verdad es que, aunque los cambios son difíciles, también traen oportunidades de crecimiento. Tienes el poder de tomar de tu futuro financiero, y así ajustando tu presupuesto, buscando ingresos adicionales o diversificando tus ahorros para la jubilación. Si tomas medidas de ahorro, estarás mejor preparado para afrontar cualquier tormenta financiera que se cruce en tu camino.
mirando al futuro con optimismo, bien muchos pueden sentirse ansiosos por la posibilidad de que los beneficios del seguro social se reduzcan. Es importante mirar el panorama general. El seguro social es solo una parte de tu ecosistema financiero. Puede que se pueda comenzar a pensar en otras formas de construir seguridad financiera, ya sea a través de ahorros personales, inversiones o explorando otros programas de asistencia. gubernamental.pinsanl. Impacto a largo plazo. La independencia financiera no proviene únicamente del seguro social, proviene de construir una cartera diversificada que pueda sustentar, sin importar lo que depara el futuro, a la jubilación. Es posible con una planificación o un cuidadosa, incluso si tienes que ajustar tus expectativas. Toma los cambios con calma y recuerda, los pequeños pasos hacia adelante pueden llevar a un progreso significativo. Resiliencia es clave tiempos de incertidumbre. La capacidad de mantenerse tranquilo y resiliente es lo que separa a aquellos que luchan de que prosperan. Es fácil dejarse atrapar por el miedo y el pánico, pero los personas más exitosas son aquellas que mencionan la calma y se enfocan en soluciones. Usa este tiempo para empoderarte con conocimiento. Consulta con expertos financieros, revisa tus planes y asegura de estar preparado para manejar cualquier cambio. Si cualquier cambios pueden ser difíciles, pero no defino tu futuro. Tú eres quien lo define. El camino por delante puede, pero tu resiliencia y disposición para adaptarte serán mayores activos ante la incertidumbre. Es esencial mantenerse informado y ser proactivo. Aunque los nuevos cambios en el seguro social pueden parecer desalentadores, no tienen por tu descarrilar tu futuro financiero. Al mantenerte adaptable, busca recursos y explora opciones de ingresos. Podrás navegar estos cambios con confianza. El camino por delante puede no ser fácil, pero la resiliencia, la preparación y el conocimiento serán tus mayores aliados. Recuerda, tienes el poder de tomar el control de tu camino financiero sin importar los cambios que se